Assalamu alaikum, my dear students. In today's online class, we are going to discuss about examination of July 2021. The subject is Indian history. For this, we are going to study about the PUC second year reduced syllabus, its question paper pattern and blueprint, model question paper 1. The subject code is 21, subject is Indian history. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಜುಲೈ 2021 ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ವಿಷಯ ದ್ವಿತೀಯ PUC ವರ್ಗದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪತ್ರಿಕೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿದ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ನೀಲನಕ್ಷೆ, ಮಾದರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ 1, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸ ವಿಷಯ, ಅದರ ಒಂದು ವಿಷಯ ಸಂಕೇತ 21 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ್ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಗಮನವಿಟ್ಟು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು, ಕೇಳುವುದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಗಮನ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹಿಯರ್ ಯುವರ್ ಅಲರ್ಟ್, ಯುವರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ is very important. So all of you listen one by one point wise. Here request for all viewers, like, share and subscribe my YouTube channel, that is Khawas Tutorial. And also after this video you should like and share to your friends and your circle. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದ ನಂತರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮರೆದಿರಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಖವಾಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಎಸ್, ನಾವು ಮುಂದೆ ಸಾಗೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ ಏನಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಖ್ಯ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾಡೋಣ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ in a question paper pattern, that is for your exam purpose. Here in your question paper you have total from A to F parts, that is A, B, C, D, E, F. These are very important parts for your exam pattern. ಇಲ್ಲಿ ಈ ದಿನ 4 ವಿಭಾಗಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಎ ಭಾಗದಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು, 1 mark questions, and questions are 10. You can attempt out of 10 and you can carry 10 marks. Next, in part B, 2 marks questions. In exam they are asking 12 out of 12. You can attempt any 10 questions. You can carry 20 marks. Next, from part C, 5 marks questions. ಇಲ್ಲಿ 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು 6 ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. My dear students, you can choose any 6 from out of 8 questions of 5 marks. Now you can carry 30 marks. Next, my dear students, from this section, here subsection A and B are mentioning, that is A for math question and B for visual challenge question, that is 10 marks questions. So those are not non-visual challenge students. They are going to attempt only math questions. For math questions only you can choose 5 questions out of 8 questions. From out of 8 questions you can choose any 5 questions. It will carry 10 marks because of suppose you marked on India map any one place, you can get 1 marks, and for this you should write short note, that also carry 1 marks. 1 plus 1 is equal to 2 marks. So 5 marks, 5 marks for marking and 5 marks for short note writing. So it will carry total 10 marks. You can easily choose according to your knowledge, your idea, any minimum 5 places out of 8 questions. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 8 ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ 5 ಸ್ಥಳವನ್ನು ಸರಳವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬರೆದರೆ ನಿಮಗೆ 10 ಅಂಕ ಸಿಗುತ್ತದೆ. 1 ಅಂಕ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, 1 ಅಂಕ ಕಿರು ಟಿಪ್ಪಣಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಭಾಳ ಅತಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಂತರ ಬಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ.
ಅದು 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ. 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಚೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆ 10 ಅಂಕಗಳು. ಔಟ್ ಆಫ್ 2 questions they can choose 1 marks and they will get 10 marks. This is for only visual challenged students. Next, from E part, that is for 10 marks questions. They are asking for, out of 4 questions you can choose any 2 questions and it will carry 20 marks. Here this is a very important section because students they can reach the they can secure the more marks from this part E, because from 4 questions they can easily attempt any 2 questions. It will carry 20 marks. Next, from F, here 36 and 37 questions are asking. That is Roman number 6. Question number 36 is for as following. From 5 questions you are going to attempt out of 5, it will carry 5 marks. Then Roman number 37, question number 37, that is chronological order. That is for you are going to arrange the important historical incidents. 5 questions and you are going to out of 5 and marks are 5. So here 20 for this examination, through this examination you can get out of 100 marks. Suppose you are going to systematically plan wise 100%, you surely you can secure out of 100 marks. So here basic information and your study, your knowledge, all are important for your success. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇಸಿಕ್ ಅಂಶಗಳು, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಜ್ಞಾನ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೇವಲ ಓದುವುದು, ಜ್ಞಾನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಮಾದರಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ, ಹೇಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರಿಂದ ತಾವೆಲ್ಲ ಏನಂದರೆ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಓದೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, here blueprint. So here I prepared one blueprint for July 2021 examination for the subject Indian history, and subject code is 21. It is very important, my dear students. You should follow this blueprint model 1, and next class I shall introduce and discuss with you, that is the blueprint 2nd and question paper model 2nd. At least you should follow 2 models of blueprint. Suppose you follow these 2 models of blueprint, 100% you will get success. Here chapter wise you can discuss one by one. ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. From unit or chapter 1, that is introduction. From this chapter they may ask 1 question for 1 marks, and 1 question for 2 marks, and 1 marks for 5, 1 question for 5 marks, and 1 question for map. Then 1 question shall ask for maths following. You can carry 11 marks from unit 1. Here for 5 marks they can ask the question that is explain the special features of Indian history. ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದ ವಿಶೇಷ ಲಕ್ಷಣ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಮ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ನಂಬರ್ 4, ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ 1, chronological order questions 2, total you can carry 3 marks. ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ಒಟ್ಟು 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ 1, ಕಾಲಾನುಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ 2 ನೀವು ಪಡೆಯೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟು ಅಂಕಗಳನ್ನು 3 ನೀವು ಗಳಿಸಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫ್ರಾಮ್ 4.1, that is Vedic culture, origin, salient features.
1 question for 1 marks, then 1 question for 2 marks, 2 questions for math. Next, you are going to attempt these questions from 4.1 and you can secure total 7 marks from this chapter 4.1. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನೀವು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆ ನಕ್ಷೆಗೆ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ 2 ಸ್ಥಳ ಕೇಳಬಹುದು. ಅನಂತರ 1 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4.2 ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜನ್ಸ್, ಜೈನಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬುದ್ಧಿಸಮ್. 1 mark question 1, 2 mark question 1, 5 marks question 1. ಟೋಟಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ 8 marks. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ 2 ಅಂಕದ ಒಂದು, 1 ಅಂಕದ ಒಂದು, 5 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳು ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ದ ಕ್ವಶನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವೇರ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ ಫಾರ್ ದ ರೈಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂ ರಿಲಿಜನ್ಸ್. ಹೊಸ ಧರ್ಮಗಳ ಉದಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಅಂತಹ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ, 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4.3 ಮೌರ್ಯಾಸ್, ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಮೌರ್ಯಾಸ್, ಅಶೋಕ, ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾತವಾಹನಾಸ್. They can ask for 2 mark question 1, 10 marks question 1, and total you can carry 12 marks. Just to think which question they will ask for 10 marks question from this chapter. Maybe as per my knowledge, explain the life and achievements of Ashoka. ಅಶೋಕನ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳಬಹುದು. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಶ. ಇಲ್ಲಿ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಈ ಒಂದು ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ 1 question of 10 marks from this chapter 4.3, especially regarding Ashoka's history. Next, 4.5, that is Gupta's, Samudragupta and Golden Age. From this chapter, here also you can get 1 question for 10 marks. It is very important. Total 10 marks. You think which question can ask for 10 marks. That is about Golden Age. The question like, why is Gupta age called the Golden Age in Indian history? Let us see. One important thing. The question is, why is Gupta age called the Golden Age in Indian history? ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಈ ಘಟಕದಿಂದ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಗುಪ್ತರ ಕಾಲವನ್ನು ಸುವರ್ಣಯುಗ ಎಂದು ಏಕೆ ಕರೆಯುವರು ಎಂಬಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ 100% ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4.8, ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರಕೂಟಾಸ್, ಧ್ರುವ, ಗೋವಿಂದ ಥರ್ಡ್, ಅಮೋಘ ವರ್ಷ, cultural contributions. From this chapter, they ask 1 question for 2 marks and 1 question for 5 marks. You can secure total 7 marks. You just think which question they can ask for 5 marks question. As per my knowledge and information, that is describe the achievements of Amogha Varsha or Dhruva third. ಇಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ವರ್ಷನ ಸಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಅಥವಾ ವಿವರಿಸಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ 3ನೇ ಗೋವಿಂದನ ಸಾಧನ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆದರೂ ಬರಬಹುದು. ಈ ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 4.9 later Chalukyas and Hoysalas and contributions. From this chapter you can get 1 marks question, that is 1, then 5 marks question 1. Total you can secure 6 marks. Just you think and imagine which questions they can ask for 5 marks questions from this unit. That is explain the main features of Hoysala style of architecture. ಇಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳರ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪ ಶೈಲಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ medieval period, that is chapter 5. From this medieval period, totally
they can ask 3 places for map work, and 2 questions for as following, and 2 questions for chronological order, total from medieval period. It may be Delhi Sultanate or Mughals, Maratha, Vijayanagara Empire, or Bahmani Sultanate, etc. 2 questions for a chronological order. Sometimes they are asking 3 questions for a chronological order. This is my preparation. So you can get 10 marks from map question, as the following, and chronological order, along with 1 question for 1 marks from Delhi Sultanate, 1 question for 2 marks, and 1 question for 10 marks. Especially as per my information, that is for visual challenger students. This is 10 marks questions. This is not for non-visual challenger students. Total 13 marks. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ, 1 ಅಂಕಕ್ಕೆ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ, 2 ಅಂಕಗಳಿಗೆ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 13 ಅಂಕಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 5.2 Mughals, Akbar the Great, contributions of Mughals. 1 mark question 1, 2 mark question 1, total you can get 3 marks. ಇಲ್ಲಿ 3 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಫ್ ಮರಾಠಾಸ್, ಶಿವಾಜಿ, that is chapter 5.3. 5 marks question 1, 2 marks question 1, and 5 marks question 1. Total you can secure 7 marks. Just think which questions they can ask for 5 marks question. 5 marks, as per my information, describe the conquest of ಶಿವಾಜಿಯ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 7 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, this is a very important chapter, that is Vijayanagara Empire, cultural contributions, foreign accounts, disintegration of Vijayanagara Empire, 5.4. Here they can ask for 1 mark question, 2 mark question 1, that is next 10 mark question 1, total 12 marks. Here it is very important question for 10 marks. They can ask describe the cultural contributions of Vijayanagara Empire. ಇಲ್ಲಿ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಡುಗೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ 10 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಕೇಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಒಟ್ಟು 12 ಅಂಕ ಪಡೆಯುವಂತಹ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 5.5 ಬಹಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ Sultanate and cultural contributions. 1 mark question 1, 2 marks, next 5 marks question 1, total you can secure 6 marks. Here for 5 marks they can ask discuss the progress of literature and architecture of Adil Shahi. This question is many times asked, or they can ask about Muhammad Gawan, his achievements also they can ask. Here 2 questions are there. It may be Adil Shahi's literature and architecture contributions or progress, or Mahmud Gawan his achievements. 2 questions are there. They can ask any one. This is one plan, one idea. Total you can secure 6 marks. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ, ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ 1 ಅಂಕದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದರೆ 5 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿಗಳ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪದ ಪ್ರಗತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮಹಮ್ಮದ್ ಗವಾನ್ನ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ಒಂದು ಘಟಕ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 6, Socio-religious reform movement in medieval India, Acharyatrayas, Basveshwara, Bhakti movement, and Sufism. From this unit, you can get 1 marks question 1, 2 marks question 1, 5 marks question 1. Total you can secure 8 marks. You just think and
You can just think which question they can ask for 5 marks. As per my information, describe the life and teachings of Ramanujacharya or Shankaracharya or Madhvacharya. Most likely question as per my knowledge, that is about Ramanujacharya can ask. Describe the life and teachings of ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯ. ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಿಂದ ನಿಮಗೆ 5 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ರಾಮಾನುಜಾಚಾರ್ಯರ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಬೋಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿರಿ. ಒಟ್ಟು 8 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾಡರ್ನ್ ಪರೇಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ 7. ಹಿಯರ್ ಟೋಟಲ್ modern parade from this section or part, total 2 questions or 3 questions they shall ask, and 1 question for measure following and 1 question for chronological order. Total you can secure total 6 marks. 2 ಸ್ಥಳ ನಕ್ಷೆಗೆ 2 ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮ್ಯಾಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಹೊಂದಿಸಿ ಬರೆಯಿರಿ 1 ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಂತರ ಕಾಲಾಂತರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹದ್ದು 1 ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟು 6 ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯೋ ರಿಲಿಜಿಯಸ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಪರೇಡ್. ಹಿಯರ್ according to this blueprint, no 1 question is there. Next, 7.5 Mysore a model state. 1 mark question, 2 mark question 1, 10 mark question 1. Total you can secure 12 marks. Here it is very important, they can ask 99 or 100%. 10 mark question, that is about Vishveshwaraya. The question like Sir M. Vishveshwaraya is called the maker of modern Mysore. Explained. It's a very important question. ಇಲ್ಲಿ ಸರ್ ಎಂ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯದ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು. ವಿವರಿಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವಂಥ ಒಂದು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೀವು 12 ಅಂಕ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಚಾಪ್ಟರ್ 7.6 ಇಂಡಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಘಟಕ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪಾತ್ರ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 1, ನಂತರ 10 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ 1. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿಮಾಂದ್ಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ. 10 marks questions shall ask for visual challenged students, not for all. Total 14 marks from this chapter. Next, unification movement in Karnataka. Here 5 marks question shall ask 1. Total you can secure 5 marks. Shall ask for 5 marks question, that is briefly discuss the unification movement of Karnataka. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಏಕೀಕರಣ ಚಳವಳಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಬಹುದು. 1 ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಒಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಂದ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, 1 mark questions 10, 1 mark questions they will carry 10 marks, 2 mark questions they will carry 24 marks, then 5 mark questions total carry 40 marks, math questions total 16, and next 10 mark questions along with visual challenge 60 marks, maths the following 5 marks. Next, chronological order question, its marks 5. Total the marks is 160, except visual challenge students marks 140. So from 140 you are going to attempt only 100 marks questions. Here in 1 mark questions no extra option is there, and also match the following and chronological order extra options not mentioned. So here total you are going to attempt for 100 marks from 140 marks questions.
So here this is a very important idea and knowledge. You can easily attempt, you can easily get success. Your study, your knowledge, your information, blueprint or the structure of question paper pattern, etc. Very important things. Knowledge is very important for your success. I think all of you understood. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಮಾದರಿ, ನೀಲನಕ್ಷೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿವಿಧ ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕೇವಲ ಓದುವುದರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಕೂಡ ಇರಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಖವಾಸ್ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪೂರೈಕೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಫೀಲ್, ಹೌ ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಟು ಯು, ಮೈ ಡಿಯರ್ viewers. You write opinion in your comment box, and my personal request to you, subscribe my YouTube channel, that is Khawas Tutorial. Thank you.